Workaholic Kobe Mainu against Crystal Palace. Manchester United clear chance missed. Suffered here in May. The Manchester United boss has been understandably keen to emphasise the differences between his team now and the side then, when he had a centre-back pairing with a combined age of 68, one of whom, Casemiro, wasn't even playing in his regular position. Yeah, it was a car crash that night, no doubt about it. What could go wrong did. Really interesting, Eric Ten Hag talking about the need to compete physically as much as anything else here. And for that reason, I agree with the lads in the studio. I am a little surprised that Ugarte's not playing in the middle of the park there. The manager talking about the fact he hasn't got 90 minutes in his legs. I don't know. And here's the problem. Well, De Ligt gets the benefit of David Coote's decision, because otherwise Mateta would have been away. One of those, it's accidental clip as they just cross paths, but because he's through on goal, you've got to give the foul. Well, the way in which he fell then, De Ligt was determined that the free kick was going to be his. Well, he's a man reborn, isn't he? Especially under Oliver Glasner. He cannot stop scoring. It is an incredible run that Jean-Philippe Mateta is on. 15 Premier League goals in his last 17 outings. And the injury suffered to De Ligt in that coming together with Mateta was to his boot, and he wants to come back on quickly, but he's voluntarily taken himself off the field of play and has to wait to be invited back on, which he is now. Here's Amad Diallo, just finding a bit of a gap, and it's away by Chris Richards. Yeah, just conceding the corner a little easily there, I thought, Richards. Christian Eriksen, who's taking the corner, is the player many expected to drop out to accommodate Ugarte in the team. Eriksen's kick all the way across to De Ligt, whose header is straight at Dean Henderson. He's got the taste for goals after the one he got at Southampton. Quick release by Henderson. Too hurried for Munoz. Yeah, I mean, they'd worked on that. Munoz knew it was coming. It would have been on with a better ball. We shouldn't forget that Palace have changed too since the 4-0 beating of Manchester United here last season. Michael Olise, who scored twice in the win here, no longer with them, and nor is Joachim Andersen, who got Palace's winner at Old Trafford, with Palace getting their first ever league double over Manchester United. Here's Tyrick Mitchell, who scored in the home win. And it was always the back four, wasn't it, with Anderson and Gahey, that solid central pair. Glasner prefers this 3/5. Tremendous end to the season for Crystal Palace, one that so far they've not been able to carry over into the start of this. Looking to do things quickly here to catch Manchester United on the hop, but again a hurried ball forward, caught their own player out beyond Mateta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، لا الجولة الرابعة مش الخامسة، هيستضيف فريق الهلال السعودي فريق اتحاد جدة في مباراة مهمة ومصيرية بالنسبة للفريقين. الهلال السعودي صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري ب3 مباريات ب3 فوز بالعلامة الكاملة، سيستضيف فريق اتحاد جدة أيضا صاحب المركز الأول في الدوري السعودي والذي لديه 9 نقاط أيضا، ولكن فارق الأهداف بفارق هدف يتصدر الاتحاد السعودي. مباراة الصدارة، مباراة تأكيد الصدارة. طيب واحدة واحدة بقى، قول لي موعد هذه المباراة. هذه المباراة هتتلعب يوم السبت الموافق 21/9/2024 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. طيب تمام، عرفنا ايه توقيت المباراة، نعرف بقى التشكيل لكل فريق. جورجي جيسوس المدير الفني للهلال هيلعب بطريقة 4-2-3-1. بونو في حراسة المرمى، كانسيلو باك يمين، رينالدو لودي باك شمال. هيلعب باثنين مساكين، تيمبكتي والبليه. تمام. قدامهم هيبقى 2 نيفيز وسافيتش في وسط الملعب، وقدامهم بقى جناح يمين مالكوم وجناح شمال ياسر الدوسري، وفي النص ليوناردو، وفي الهجوم المهاجم الفتاك اللي بيجي اي حد قدامه بيه ايه، كيك ميتروفيتش. تمام. ده بالنسبه لتشكيله الهلال. نيجي بقى لتشكيله لوران بالان الاتحاد جده اللي هتتلعب بطريقه لعب 4-2-3-1. رايكوفيتش في حراسه المرمى، باك يمين الشنكيتي، باك شمال قادش، ودانيلو بيريرا والعمري في الدفاع. قدامهم فابينهو وكانتي في وسط الملعب، وقدامهم بقى جناح يمين ديابي، وجناح شمال برجوين، وعوار في الوسط، وبنزيما في الهجوم. ده تشكيل الاتحاد. طبعا زي ما احنا عارفين ان هذه المباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للفرقتين لكي يؤكدوا الصدارة. اللي هيفوز هيبقى مركز اول، واللي هيتغلب هيبقى المركز الثاني. وكمان ايه، في حالة التعادل سيظل اتحاد جدة في المركز الاول. ده كان فيديو النهارده، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو.